Okay, so this is Horizons. We're continuing. I apologize, we got cut off. So the words continuing, gracias means thanks to, and entrainde in the process of, entrainde. So we just did our interviews with two French speakers who recommend learning foreign languages. And this is La Tour Eiffel by Robert Delaunay, 1885 to 1941. 1910-1911 is the piece Basel Kunstmuseum in Girardin Art Resource, New York. It says the next chapters take place in Paris, associated with people, places, products, historical events, etc. And between 1909 and 1911, Delaunay produced a series of 30 Cubist paintings of the Eiffel Tower. To Delaunay, the Eiffel Tower symbolized modernity. It provided him opportunity to explore on canvas the way light distorts form and color. À Paris, La France, la République François. Superficie 549,000 kilometers square. Population 60 million approximately. Capital Paris. Industries principales aeronautique, agriculture, industries manufacturiers, secteur de services, technology, tourism. So aeronautics, agriculture and manufacturing, sector industries and technology and tourism. Industries, manufacturiers. Okay. Les projets, competence, deciding what to wear and buying clothes. Les vêtements, avoiding the repetition. Les prénoms, la, le, et les. Strategies et lecture, using sequence of events to make a logical guesses. QS, QL, phi. Discussing whether and what to do. Les temps et les projets, talking about whether and what to do. Le verbe faire et les expressions pour décrire les temps. Describing temperature, talking about activities. Les expressions avec faire et l'expression ne rime. What you're going to do, what you did, le weekend dernier, previous, le passé compose avec avoir, telling when you did something, le passé compose avec avoir. Les expressions qui désignent le passé, the past, telling where you went. Je suis parti en weekend, where you went. Le passé compose avec être, talking about activities and making plans, where you were and what you did. Le weekend de François, le past temps. Lecture et composition, comparaisons culturales. À France, a une grande diversité géographique. Il y a des plaines, des montagnes, des plages de sable, des rochers escarpées. So, references. The other countries
l'Espagne, l'Andorre, Monaco, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, l'Océan Atlantique, la Manche, la mer du Nord, la mer Méditerranée, les Vosges, les Jura, les Alpes, les Pyrénées, les Massifs central, les Massifs, la Garonne, la Loire, la Rhône, les Rhônes, les Rhin, la Saône, la Seine, la Marne, la Meuse, la Seine, Nice, Marseille, Lyon, etc. France has an area of 211 square miles. The name France was derived from the Franks, the group of Germanic tribes who conquered ancient France or Gaul. France is also called La Belle France, La Douce France, La République. Mont Blanc in the French Alps is the highest of the mountains in Europe. So, it is 15,771 feet. The principal cities are based by metropolitan area size: Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nice, in order of size. À deviner, to guess. Est-ce que vous connaissez un peu la France? Lisez les renseignements donnés à la page. Regardez la carte de la France, the map, à la fin du livre. Ensuite, répondez à ces questions. Si vous ne savez pas, if you don't know, devinez. 1. La France a à peu près, about, la même superficie que l'Alaska, le Texas, la Louisiane. The answer is le Texas. 2. Regardez la carte de la France à cause de, because of, sa forme, on appelle la France, le pentagone, le octogone, le hexagone. The answer is hexagone. Nommez les huit pays et les quatre masses de qui bordent la France. So the countries, les huit pays, are, which we just said, are the ones that border the countries that border the France. L'Espagne, l'Andorre, Monaco, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, and the four masses, les quatre masses that border are l'Océan Atlantique, la Manche, la mer du Nord, and la mer Méditerranée. Méditerranée. And then nommez 5 chaînes et massifs mountains, mountain ranges, chaînes et massifs montagneux qui se trouvent en France, lesquels ne forment pas de frontières entre la France et un autre pays. So those are going to be
5, 4. Les Vosges, les Jura, les Alpes, les Pyrénées, les Massifs Central, les Massifs. Oh, that's it. 4. Okay, so those are the chains of mountains. And nomme 7 fleuves, which are large rivers, fleuves, ou rivières in France, lesquelles traversent France, which cross so those are la Garonne, la Loire, la Rhône, la Rhine, la Saône, la Seine, la Marne, la Meuse, and la Seine. So those are going through the France, the rivers. Then Paris is la capitale de France. Nomme 2 autres villes importantes, 2 other cities are Nice, Marseille, Lyon. The next question, la France est une centrale importante de commerce, d'industrie, de technologie. L'agriculture est aussi très importante et 8% de la population française habite à la campagne. 25, 50, or 75, the answer is 25% live in the countryside. And the last question, où sont ces dom-toms? La Guyane Françoise, les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, la Polynésie Françoise, Mayotte, les terres australes et Antarctique François, and the options dans la mer des Caraïbes près de l'Amérique centrale, or in Antarctique, or près de l'Afrique, or dans l'océan Pacifique, or in Amérique du Sud. And the answer is that first is in Amérique du Sud, dans les mers des Caraïbes près de l'Amérique centrale, then dans l'océan Pacifique, then près de l'Afrique, then in Antarctique. Where are they? Okay. So again, the words la carte, the map, C-A-R-T-E, savez, to know, S-A-V-E-Z, or savoir, the infinitive, S-A-V-O-I-R. La fin, the end, deviner, to guess, à peu près, about, A-P-E-U-P-R-E-S, à peu près, about. La superficie, the area, superficie, a causa de, because of, causa de, shines, et, massifs, montagneux, M-A-S-S-I-F-S, massifs, mountains, mountain ranges, chains, et massifs montagneux, M-O-N-T-A-G-N-E-U-X, E-U-X. Lesquels, which one, L-E-Q-U-E-L, lesquels, which one, un fleuve is a large river, F-L-E-U-V-E, fleuve, traverser, to cross, traverser, comprendre, to include, comprendre, C-O-M-P-R-E-N-D-R-E, the outre-mer, overseas, D-O-U-T-R-E, dash mer, M-E-R, outre-mer, overseas,
Le monde is the world. M-O-N-D-E. A début du livre. Début, the beginning. D-E-B-U-T. Au début of. So I think we're gonna pause. Thank you guys. I'll see you later. My page is facebook.com/YOSALLPLAY. YOSALLPLAY.